Nkwaniriza ku Point Media UG nateeko tuba tujjidde n'olunaku olwaleero gwena wenna ali eyo ng'okyekumidde ku mukutu omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 25 omwezi tulimu gwa April oba ogwokuna na mwaka 2024 era gwena wenna atambudde naffe okuva omwaka guno lwatandika ng'ogamba nti obubaka bonna bw'oyagala information bwino yenna gw'oyagala okujja oba okumanyako ogenda kumufuna ku mukutu wano ogwa Point Media UG. Era n'olunaku olwaleero tuba tutuuseeko okulaba nti tukolera ddala ekyo okutegeeza biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Olunaku olw'ejjo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ateeka obubaka buno ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'ategeeza nti gavumenti ya United States of America nga bayita mu State Department bagenze maaso n'okuteekayo ebiwandiiko ebimenyaamenya ebiki ebibadde bikolebwa gavumenti ya Mwami Museveni, tokya, okutta, okusigaza abaana, okubakwata mu makomera ne batabata, abamu nga Olivia Lutaya, Macheta awamu n'abalala, byonna babikozeeko report. Era wano ku mukutu ogwa Point Media UG tugenda kuba tubisoma mu bulungi nnyo tumanye ki kyebyabaddeko, ate naawe ogende maaso okuba nti ogenda mu comment section okomentinga ki kyolowooza. Wabula njaga kutegeeza nti gavumenti ya Amerika eno mu kiseera kyekimu newankubadde erabika nga eteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni ebiseera ebisinga okusinziza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagamba nti agenda mu mawanga ag'ewabweru okugezaako okulaba nti atema supply oba funding eweebwa Mwami Museveni okuva mu gavumenti eza Amerika wamu ne gavumenti endala zonna ez'abakyeruppe, era ng'ekimutwaza sayidi eyo okulaga documentary okugitambuza okufuba okulaba nti etuuka mu buli kasonda k'ensi yonna kulaba nti ajjawo obulimba Mwami Museveni awamu ne gavumenti oba ne famire ye bwe bagenda maaso okuba nti nno ate balimba abantu beeyo. Guno nno si gwe gugenda okuba omulundi ogusoose okuba nti no gavumenti ya President Joe Biden egezaako okuteekawo embeera lwa nsonga nti ne gye buvuddeko waliwo sanctions oba envumbo ze baateeka ku ba officials ba Mwami Museveni, era nga ne General Muhoozi Kainerugaba kennyini yalimu omu kwabo. Tulaba nti no ne Speaker Anita Among naye ali ku nvumbo tasobola kugenda mu ggwanga, atwalabako ne omukyala Prime Minister Nabbanja naye yagaanibwako awamu n'abalala bangi nnyo abazze nga bagaanibwa olw'ebikolobero ng'obutemu, okubuzaawo abantu awamu n'engeri gye bataataaganyamu demokrasiya mu ggwanga erya Uganda, n'olw'ensonga gavumenti ya Amerika n'evaayo okukola ensonga eyo bw'etyo. Wabula nja kutegeeza nti bino eno ate biba bya ssanyu eri abo bonna bannankyukakyuka lwa nsonga ensonga zaabwe ezibaluma ate nno ne gavumenti eya Amerika esobodde okuba nti nno egitunulamu. Era report gye yagenze mu maaso n'okukola eri detailed bulungi nnyo, bintu bingi nnyo ebirimu, tugenda gezaako okusoma ebimu ku byo, ate ebirala ngenda kuba mbateeramu link awo mu description, mujja kuba musobola okugendayo okubyesomerako. Kakati katusooke tugende maaso okusomamu ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yavuddeyo okuteeka ku mikutu gye emitimbagano ng'ayogera ku nsonga eno. Kyagulanyi yagambye bw'ati, link eyo esookera ddala mwe muli report agamba in its country report on Uganda, the US State Department documents the extensive crackdown on leaders and supporters of NUP by the Museveni regime in 2023. The report highlights the extrajudicial killing of NUP supporters, including Musei Costa Mohonja, who was 70 years, who was tortured to death in February while in police custody. Bobi Wine agamba nti gavumenti ya Amerika mu report gyesobodde okukola ku biki regime ya Mwami Museveni byekoze eri abawagizi awamu n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwaka gwa 2023 eraga ebikolobero byonna ebimenya amateeka ng'okutta abawagizi ba NUP ng'omwo mwe muli ne Musei Costa Muhanjo eyali ow'emyaka 7 eyabonyaabonyezebwa paka bwe yafiira mu kaduukulu ka poliisi omwaka gwa 2023 mu mwezi ogwa February. Bobi Wine agenda maaso n'ategeeza bw'ati, it also details incidents of abduction, torture, detention without trial of NUP supporters like Olivia Lutaya,
on politically motivated charges. Other issues documented include harsh and life-threatening prison conditions such as overcrowding, where 4 inmates occupy a space allocated for 1, interference with freedoms of assembly and association, and inability of citizens to determine their government peacefully through fair and free elections. Bobi Wine agamba nti mu ripooti eyo eraga bulungi nnyo mu details ekiwamba abantu, okutulugunya abantu, okuteeka abantu mu nkomyo awatali kutwalibwa mu kkooti kuwozesebwa na kuleeta bujulizi, era ng'abamu ku abo bawagizi nga Olivia Lutaya baateekebwayo ku misango egyafumbibwa obufumbibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bobi Wine agenda maaso ng'agamba nti ensonga endala ezoogeddwako mu dokumenti eno mulimu embeera embi awamu n'embeera etuusa n'okuba nti nno omuntu asobola okufa eri mu makomera, okugeza nga omujjuzo gw'abantu nti abantu 4 bateekebwa mu kifo ekirina okubeera eky'omuntu omu. Ripooti eno era eyogera ku ky'okuba nti nno abantu tebakyalina ddembe lya kukuŋŋaana na kuteeseganya oba kwogerezeganya kasita babanga ba political party ekangatiisa okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni. Ate era ripooti eyo neeyogera ne ku ky'okuba nti nno abatuuze mu ggwanga erya Uganda tebakyalina busobozi kulonda gavumenti bo gye baagala mu mirembe nga bayitira mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya. Era mu kugenda maaso Bobi Wine akoonyeko ku nsonga endala ng'agamba granted the US State Department report speaks of violations that Ugandans are already too familiar with, but we are always glad to see US government and other key development partners of Uganda admitting awareness of the dictatorship and systematic suppression of citizens' rights by Museveni regime. Our hope is that in addition to this statement, the US government and other development partners will take a firmer action to ensure that General Museveni and his accomplices are further isolated by the civilized world. Bobi Wine agamba nti kimusanyusa nnyo okuba nti nno amawanga nga United States of America awamu n'abo bonna mikwano egy'eggwanga eri Uganda bavaayo at least okukkiriza nti bakimanyi bulungi nnyo nti ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda bwannakyemalira, era n'engeri Mwami Museveni gy'anyigirizaamu Bannayuganda bakimanyiiko bulungi nnyo. Era agamba nti asuubira nti ku statement eno eyafulumiziddwa ate kujja kwongerebwako ebikolwa ebigumu ennyo ebigenda okusosola Mwami Museveni awamu n'abo bonna abamuyambako okulaba nti banyigiriza Bannayuganda era baleeta obulumi obungi nnyo mu ggwanga erya Uganda. Nga bwe nkugambye nti guno si gwe mulundi ogusoose okuba nti nno Abamerika bavaayo okufulumya statements nga zino eno ku gavumenti ya Mwami Museveni ne bayogera ku nsonga ez'okuba nti nno banyigiriza abantu, ate naddala firimu eyo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ya Bobi Wine the People's President eyalagira ddala obujulizi, kubanga firimu eyo si nzannye wabula bintu ebyali mu kalulu naddala aka 221 ekitta abantu, okubuzaawo abantu, okuba abantu amasasi, ebyokwekalakaasa byonna mu bijjukira bulungi nnyo ebya Novemba omwaka gwa 2020 Bobi Wine yakaatibwa eruuka, awamu n'ebintu ebirala bingi nnyo ebirumiriza Mwami Museveni awamu ne gavumenti ye nti obwanne kyemalira ddala mu butuufu abukolera ddala. Era Bobi Wine asuubira nti ku statements zino eziri mu kufulumizibwa ate kijja kutya kaseera kamu Mwami Museveni awamu n'abo bonna abamuyambako okukola ebikolobero ne bakolebwako ng'amateeka egalagirwa era ne baggyibwa mu nsi ey'abantu ba bulijjo. Kakati nga tugenze mu statements zino eno tugenda kuba tusobola okuba nga tuzisomamu bulungi nnyo. Mujja kunsonyiwa nja kuba nzisoma mu Luzungu lwokka olw'okuba nti nno statements zino mpanvu nnyo ate era sigenda nakuba nti nno nzimalayo, wabula nga bwe nkugambye ngenda kuteera link mu description ojja genda obere maaso okuba nti nno oyisaayisaamu mpolampola ku bimu ku ebyo by'osobola okusomako. Kakati nga tutandise, bayogedde ku nsonga eziwererako ddala: ekiwamba bantu, ekitta bantu, okulemesebwa okulonda,
awamu n'ebintu ebirala byonna ebizzenga bikolebwa gavumenti ya Mwami Museveni era nga balemesa okukola demokrasiya wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati basoose kwogera ku ekitta abantu awamu n'okugaana abantu eddembe ery'okubeera abalamu. Ekyo ekintu kisobola okuba nga kye kimu naye mu mateeka bakyawula. Kakati batandise bwe bati. There were several reports the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings, including extrajudicial killings during the year. Opposition activities, local media and human rights activities reported security forces killed some individuals the government identified as descendants and those it accused of criminal activity. In February, local media and opposition supporters reported security agencies detained and tortured National Unity Platform supporter Costa Muhonja, age 70, leading to his death. According to media reports, on January 5th, plainclothes security officers arrested Muhonja in Kasese district and detained him at Masaka police post and later at the Special Investigations Division in Chireka, where he died during interrogation. A police spokesperson told a police conference Muhonja's death resulted from a bathroom foil while in custody. According to police, arrested Muhonja regarding his suspected involvement in recruiting members for the terrorist group ICC Democratic Republic of Congo, locally known as Allied Democratic Forces, ADF. Ensonga esooso okwogerwako mu ebyo byensooso okusomerako ekitta abantu ekigenda mu maaso era ne bawa example ey'omwami eyali amanyikiddwako nga Costa Muhonja eyali ow'emyaka 7 eyakwatibwa abantu abaava mu motoka ekika kya drone ne bamubuzaawo ate nga balina mu ngoye ezitali za poliisi wabula engoye z'abantu aba bulijjo. Bamubuzaawo ne bamutwala gye baamutwala wabula ate oluvannyuma nattibwa oba baamutocaringa baamutulugunya paka we baamutta. Wabula ate y'omwogezi wa poliisi yavayo n'agamba nti Muhonja yali agudde bugwi mu kinaabiro era ekyo kye kyamutta. Ripooti eno egamba nti ebyo byonna ebimanyiko okusinziira ku United States of America. Mu kugenda maaso, ripooti era egamba ensonga ey'okubiri, disappearance, okubulawo kw'abantu. There were numerous reports of disappearances by or on behalf of government authorities, local media, opposition political parties, and human rights lawyers reported the military, particularly the Chieftaincy of Military Intelligence, CMI, and Special Forces Command, SFC, and police held individuals, often opposition supporters, and police held individuals, often opposition supporters, at unidentified locations without charge. The opposition NUP party reported that while an unspecified number of its supporters were accounted for, security forces randomly detained its supporters without trial. The NUP petitioned the Uganda Human Rights Commission with the names of 30 supporters the party's officials said were missing, some since 2019. In October 10th, the Uganda Human Rights Commission reported its investigations revealed security agencies released from detention 12 of the 30 missing NUP supporters after charging them with various crimes including murder. Okubulawo kw'abantu okusinziira ku ripooti eno eva mu United States of America eraga nti abantu ebitongole ebikuuma ddembe wano mu ggwanga e Uganda okuli SFC, CMI awamu ne poliisi be bagenda maaso n'okuba nti nno babuzaawo abantu abamu ku bo nga bakikola ku lwa gavumenti ate ng'oluusi gavumenti kennyini yeekikola. Era ripooti eno egamba nti abakulembeze mu kibiina kya NUP bagenda maaso ne baloopera Uganda
Human Rights Commission nti abamu ku bantu baabwe nga mulimu n'abo abaabulawo okuva mu mwaka gwa 2019 tugenda kati mu myaka 5 abantu nga John Bosco Kibalama abantu nga John Damulira bonna tebalabikanga. Era report eno egamba nti newankubadde abanupu baawaayo amanya 10 wabula ye Uganda Human Rights Commission egamba nti abantu 12 baateebwa era nga babata nga bamaliriza okubateekako emisango nga okutta abantu awamu n'emisango emirala gyonna. Nga nkuguddemuko kati nnyo gwali ku Point Media UG nja kusaba okitegeere nti ebitongole ebisinga mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda ssaawa zino bikolera ku biragiro bya Mwami Museveni, ekitegeeza nti ebitongole ebisinga ku byo tebyetongodde oba tebyeyimiridde, tebiri independent wabula bikola ekyo Mwami Museveni kyabalagidde. Ekitongole ng'ekya Uganda Human Rights Commission ekikulemberwa omukyala Esther Wangadya ye yavaayo n'ategeeza nti binene abanupu bye bagenda bakabambu abantu baabwe bali mu makomera ebimu ku byo balimba wabula nga ate tulaba bulungi nnyo nti famire z'ezimu ku baana abo ate bavaayo mimukutu egy'enjawulo ne boogera obulumi bwe bayiseemu ne boogera butya bwe babonyebonye abantu baabwe nga bali mu makomera wabula byo Uganda Human Rights Commission egamba nti ebintu bino ebimu ku byo bijingirire. Nga tugenze ku nsonga endala ey'okusatu, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and other related abuse, okubonyaabonya awamu n'okuvumirira eddembe ly'obuntu. Report eno egamba bweti, the constitution and law prohibited such practices, but there were credible reports security forces tortured and physically abused suspects, according to Amnesty International and other human rights activities. Impunity was rampant. On February 13th, NUP officials called a press conference and presented NUP supporter Eric Mwesigwa, who had black marks on his chest, who had burn marks on his chest, which he said was sustained during detention by security services. According to Mwesigwa, a motorcycle taxi driver, on January 31st, he was stopped and detained by unidentified security officers as he drove a client home. The security officers burned Mwesigwa with hot metals on his chest as they interrogated him concerning alleged NUP plans to overthrow the government. Report egamba nti amateeka awamu ne ssemateeka egaana ebintu nga bineeno okuba nti nno bikolebwa omuntu yenna abaakwatiddwa wabula reports nyingi nnyo okuva mu ggwanga erya Uganda, okuva mu bitongole ebikuuma ddembe oba ebirwanirira eddembe zaavaayo nga ziraga nti ebitongole ebikuuma ddembe security forces baatulugunya abantu ne babayisa bubi nnyo. Era omwaka oguwedde mu mwezi ogwokubiri ogwe February ennaku z'omwezi nga 13 abakulembeze b'ekibiina kya NUP baavaayo ne baleeta Eric Mwesigwa n'alaga we baali mamwokyeza era nga bakozesa byuma. Era okusinziira ku kitwalabako, okusinziira ku biwundu bye twalaba Eric Mwesigwa bye yavaayo okulaga byali biraga nti paasi flat iron ze zaali zimuyisiddwako. Era Mwesigwa yagenda maaso n'anyumya nti ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwa January omwaka ogwa 2023 yakwatibwa abantu abaava mu motoka n'abuzibwa we yali ali mu kuvuma kasitoma we ng'amuzza waka. Era Mwesigwa yagamba nti ono yakwatibwa mu kumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo baali bamubuuza ku pulaani z'ekibiina kya National Unity Platform ze kizzaako mu kwagala okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni. Mu kweyongerayo, report eno egamba the new plans to overthrow the government, the security officers 10 days later dumped Mwesigwa, and a fellow motorcycle taxi driver found him and drove him to a health facility for treatment. On February 14th, Uganda People's Defense
spokesperson Brigadier Felix Kulaije released a statement claiming none of the security agencies detained Mwesigwa. On March 1st, at the UPDF press conference, Mwesigwa recanted his accusation and instead accused NUP officials of inflicting the bans humiliating the security services, reportedly in exchange for cash of 50 million Ugandan shillings. New President Robert Kyagulanyi stated on March 1st this was an amateurish attempt by UPDF to spin the unfortunate torture of a citizen by the army. Tujjukira bulungi nnyo kyekyaliwo oluvannyuma lwa Mwesigwa okuvaayo okulumiriza gavumenti ate ennaku z'omwezi nga lumu March ate Eric Mwesigwa yalabika ne Brigadier Felix Kulaije omwogezi wa eggye lya Uganda erya UPDF n'ategeeza nti ono yali asuubiziddwa ssente eziwererako ddala miliyoni 5 okuva mu NUP ogezaako okwonoona erinnya lya gavumenti awamu n'erinnya ly'amagye. Wabula Mwesigwa yavaayo n'ategeeza nti ssente ezo oluvannyuma okuba nti nno yali tazirabyeko ate era yagenda maaso n'okwegaana aba NUP, naye ate omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti bino Felix Kulaije omwogezi w'eggye lya Uganda byali mu kukola bintu bya kyana kito nnyo ogezaako okulaba nti ate babikkirira ki kye bagenda maaso n'okukola ekintu ekikwasa ennaku. Ennaku z'omwezi mu reporting nga yeeyongera egamba on July 11th media reported a foreign lawyer petitioned the International Criminal Court with testimony from 215 opposition supporters in the country who alleged torture at the hands of security agencies in the aftermath of the 2021 general election. The president named President Yoweri Museveni, his son General Muhoozi Kainerugaba, Speaker of Parliament Anita Among, and 23 other officials as responsible for aiding and abetting human rights abuses. A government spokesperson told local media the torture allegations were attention-seeking propaganda. Mukusembayo nga bwe nkugambyeko nti guno si gwe mulundi ogusoose aba United States okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa July, abantu abawererako ddala 215 abali mu opposition bakola petition ne bagitwala mu ICC International Criminal Court nga petition eyo erumiriza ekyokuba nti nno ebitongole ebikuuma ddembe oluvannyuma lw'okuva mu kalulu aka 2021 baabonyaabonya abantu bangi nnyo baabuzibwawo ne batulugunyizibwa mu ngeri yonna, era nga petition eyo yalimu amannya okuli erya President Yoweri Kaguta Museveni, mutabani we General Muhoozi Kainerugaba awamu ne Speaker of Parliament Right Honorable Anita Among. Nga petition eyo egamba nti bano be baali bakulembeddemu okutulugunya abantu awamu n'okubakola ebikyamu byonna ng'okubuzaawo bye baali bakola. Wabula ate government spokesperson ekiseera ekyo yavaayo n'agamba nti bino ebyali byogeddwa ababali ku ludda oluvuganya gavumenti baali bagezaako okulaba nti ababaako engeri nabo gye bamanyikibwamu oba okufuna attention okuva mu mawanga ag'ewabweru. Mu kugenda maaso ensonga endala, prison and detention center conditions, amakomera abasibe wano gye basibirwa embeera mwe gali. Report egamba conditions in prisons and detention centers were harsh and in some cases life-threatening due to gross overcrowding, inadequate sanitary condition, physical abuse of detainees by security staff and fellow inmates, inadequate food and understaffing. Embeera amakomera mu ggwanga erya Uganda oba awantu we batereka abantu abalindidde okuba nti no batwalibwa mu kooti yali mbi nnyo, era ripooti eno egamba nti ne mu makomera agamu oba mu nfo ezimu ate abantu baba battibwa namu olw'okuba waliyo omujjuzo gw'abantu mungi nnyo, engeri ey'obyobuyonjo mbi nnyo, okukubibwa okugenda maaso nga kukolebwa
abo abakuumaddembe ababa bagenda maaso n'okuba nti nno bakola mu makomera ago awamu n'abo basibe bannaabwe, emmere etamala era embi awamu n'ekyokuba nti nno abakozi tebamala bulungi. Ensonga endala gye bayogeddeko administration, butya gavumenti gyekwasaganyamu ensonga zino eziba ziri mu kugenda maaso. Report egamba local human rights activists reported authorities did not always carry out investigations into credible allegations of mistreatment and only took administrative measures against errant officers if the abuses attracted negative publicity. Gavumenti ya Amerika egamba nti newankubadde abanwanirizi b'eddembe bangi nnyo baavaayo ne bategeeza biki ebyali bigenda mu maaso, wabula abali mu buyinza gavumenti ya Mwami Museveni teyagendanga maaso na kukola kunoonyereza kumala ku bino ebigambibwa nti abantu bayisibwa bubi, abantu batokyaringibwa, abamu ku bo balina mu kuttibwa, wabula gavumenti ya Mwami Museveni kye yakolanga kwe kuvaayo neefuna abantu abamu oba ba officers abatoototo ne babateekako emisango nti abo be bazizza emisango, ensonga kasita etabuka mu media bannayuganda ne bagiremerako era nebanga eri mu kuleetera gavumenti obuzibu. Ensonga endala, independent monitoring. Local human rights organizations reported the government permitted monitoring by independent non-governmental observers. The International Committee of the Red Cross reported it visited 13 places of detention in accordance with its standard procedures. Findings from these visits and detainees' treatment and living conditions were submitted to and discussed confidentially with authorities, including the military, police, and UPS. Improvements. In April, the UPS reported it facilitated and the training of 34 prisons officers in human rights law and supported the operations of human rights desks and committees in 259 prison stations. Ebyo byebimu ku ebyo bye bagenze maaso n'okuba nti nno boogera ku nga bwe nkugambye ebintu biweererako ddala, bayogedde ne ku ngeri abantu gye bakwatibwamu awamu ne gye bayisibwamu embi ennyo, nti abamu ku bo abantu baba bakwatiddwa wabula ne bamalayo ennaku ezisussa mu mateeka oba mu ssaawa ezisussa mu mateeka ze gagamba nti omuntu aba akwatiddwa mu ssaawa bwe ziti alina okuba nti nno ateekebwa mu kooti, emisango gye gimusomerwe, obujulizi oba olyawo ensonga batandike oginoonyerezaako weba yakweyongera mu maaso oba bagisuule weba nga teriimu ggumba era nga tewali bujulizi. Ate era n'engeri gye bakwatamu abantu wano mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti drone okuva mu kalulu k'omwaka gwa 2021 ne weebuli kati abantu bakyakwatibwa nga babuzibwawo, ate nga mu ngeri gye babakwatamu abantu abali mu leeya mu ngoye eza bulijjo be bajja ne bababuzaawo nga balina emmundu ne babasuula mu drone nga abamu ku bo balinamu kubayisa bubi nnyo. Ekintu ekyo nakyo ripooti eno ekyogeddeko. Denial of fair public trial. Okusinziira ku kigenda maaso, abantu bangi nnyo naddala abo abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform batwaliddwa mu kkooti z'amagye mu kifo ky'okutwalibwa mu kkooti ez'abantu ba bulijjo. Era gavumenti ya United States of America mu ripooti eno ekyogeddeko nti olw'okuba waliwo corruption, inefficiency, understaffing awamu n'ensonga endala zonna zireetedde okuba nti nno kkooti wano mu ggwanga erya Uganda ekisookera ddala tezikyeyimiridde oba tezikyetengeredde, teziri independent wabula zigoberera bugoberezi ekyo kyonna Mwami Museveni kyabaalagidde. Ekintu ekikyamu ennyo kubanga kkooti z'amagye zirina okukola nga zisinziira ku mazima agali mu kugenda maaso so si ebyo ebiba byogeddwa omukulembeze. Trial procedures nazo bazoogeddeko. Political prisoners and detainees nabo baboogeddeko. Abaana ba NUP ensangi zino omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde ayogerako entakera era ne juzi leader of opposition Right Honorable Joel Ssanyu ng'akulembeddemu abakulembeze abalala ab'enjawulo bagezaako nnyo okulaba
nti bajjayo abasibe abakwatibwa abamu ku bo nga bakamalayo emyaka egisoba mu 3 nga Olivia Lutaya ne Machete, wabula ate era kkooti y'amagye yagenda maaso n'okuba nti nno egaana ng'egamba mbu tebamanyiwo abasibe baneeno gye babeera, n'olw'ensonga eyo tebasobola kubata lwa nsonga bajja kuba batataaganya ensonga ez'okunoonyereza ku misango gyabwe. Ebyo nno byonna awamu n'ebirala bingi nnyo gavumenti ya Amerika byasobodde okuba nti neekolako report kyenja okusaba agenda mu description ojja kulabayo link gye ngenda okuteekayo osobole okuba nti nate otegera bulungi nnyo biki ebiri mu kugenda maaso. Kankwerekereze nkwagaliza olunaku olungi, teweerabira kusubscribinga, kusharinga, tusobole okuba nga tutambulira wamu. Mubeere bulungi era mwerabe.